Right. So in the last class, we talked about Maxwell equations, and we have seen the importance of these Maxwell equations. So Maxwell equations particularly talk about how electric and magnetic fields vary at every point in the space. Right. So at any point in the space, if there are time varying electric and magnetic fields, okay, they should satisfy these differential equations. Okay, so they might not look like a differential equations here. Okay, but here del operator is nothing but del is nothing but spatial derivatives, right? You so spatial derivatives తీసుకుంటున్నట్టు. So why say, for example, if I have to expand this d bar, so usually your d bar vector can have x component, but that component can be a function of all x comma y comma z, and it can be in x direction. And you can have y component which is also a function of x comma y comma z, and you have can have a function which is means you can have z component which is also a function of x comma y comma z. So basically a vector can be different at different points, so that is what we call as a vector field, and that vector field at any point it should satisfy this Gauss laws equation. That is what first equation tells you. So if you have to write it in a correct format, so this first equation would look like this, right? It looks like dou by dou x of in Cartesian I'm writing, so dx of x comma y comma z plus dou dy by dou y times of x comma y comma z plus dou times of dou z of x comma y comma z is equal to the volume charge density at a point x comma y comma z. So this is the first differential equation. If I expand in the same way, I can expand the differential equations for all the equations. Okay, so instead of writing them as a differential equations, what we are doing here is we are using this vector formats where we are using the curl, divergence, and the del operator to make the mathematics looks easier, right? Mathematics or equations are simpler ga kanapataniki. So this is the simple way of writing the equations. Of course, they are exact equations, and simplifications are done in writing these equations, but you can see that we are not writing them in a complete format like this in a differential form. That doesn't mean they are not differential equations. So basically these are differential equations. So for example, if I have a function some f of x, okay, so some y is equal to some f of x is the function. So if I give you a differential equation d square y by dx square is equal to y, okay, or d square f by dx square is nothing but equal to some 4. So can you find the solution to this equation? Yeah, you can definitely find the solution. You can solve this equation. Okay, maybe you can get something like f of x for the first derivative, probably for maybe 2x square. 2x square is one solution plus some constant. Okay, so you take one derivative, you get 4 times of x. You get another derivative, you get 4. Okay, because I didn't give you any boundary condition, so the general solution can be written as 2x square plus c. So right, you can see that if you are given a differential equation like this, you can solve for the solution of those equations. In the same way, I am saying that at every point in the space, these are the differential equations. So how can I solve for the fields? So let us try to solve these differential equations to get the fields, okay, at different points in the space. So to solve these equations, I'm going to అంటే ఎప్పుడైనా ఇంజనీరింగ్లో ఏంటి అంటే సొల్యూషన్ ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దేనికన్నా ఏ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్ అయినా we don't go it in a practical way. Okay, first we take an ideal condition and when try to get the solution, then we'll slowly include the practical parameters and try to adjust our solution to that. So until like for example in mechanics, if you see in mechanics, like when you deal with motion of objects, initially you'll be deriving with the forces, you'll be dealing with the velocities and all. Your equations look simpler,
But once you start to include forces, like say for example, after స్ట్రైట్గా మీకు ఫ్రిక్షన్ రైట్ అవే స్టార్టింగ్లోనే చెప్పారు, ముందు ఆబ్జెక్ట్స్కి ఫ్రిక్షన్ ఏం లేదనుకుని ఈక్వేషన్స్ అన్ని డెవలప్ చేస్తాం. Now once we include the friction, how should we correct our answers? Okay. And after that, if I include another kind of force, right, maybe some kind of gravitational force or any other force that is acting from the other perspective, అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే స్లోలీ యువర్ ఈక్వేషన్స్ విల్ చేంజ్ అండ్ యువర్ రిజల్ట్స్ విల్ చేంజ్ అండ్ దే గెట్ more closer to the practical results which we see. Okay, so that is how an engineering problem is solved. Usually we start with an ideal analysis and then slowly we include all the practical parameters to get the practical solution. So in the same way, I know that around me, the time varying electric fields or magnetic fields or any kind of electric and magnetic fields, if I have to solve with the Maxwell equations, I'm going to get a solution which will be which will depend upon various parameters, right? Because I don't know, maybe I can have 10 or 20 sources around me. Because say for example, if I take your classroom, in your classroom, if 60 members are sitting and the 60 members have a mobile phone, and all the mobile phones can be working at the same time. So if you have to do the analysis like that, practically it is difficult to analyze the practical problem. So andukane what we do is we go for an ideal analysis first, and we try to take these baby steps where we do analysis simpler and simpler solutions చూస్తూ ఉంటాము. Slowly we'll jump into the practical problems. Okay, so అందుకనే, so let me try to get the solution. So Maxwell equations కి నేను ఇక్కడ solutions find out చేయబోతున్నాను, and the solution which I'm searching for is solution in a homogeneous. So I'm going to search for a solution in homogeneous unbounded source free region. Let us try to understand this statement. ఈ స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇలాంటి రీజన్లో మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్కి సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయబోతున్నాను. సో వాట్ ఈస్ సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్? వీ హ్యావ్ ద మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్, 4 మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ రాశాను. అండ్ లెట్ us try to understand what do you mean by source free. ఓకే, సోర్స్ ఫ్రీ వితౌట్ సోర్స్ రెండు ఒకటేనా అంటే కాదు. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే దెర్ ఈస్ నో సోర్స్ ఆర్ a region without source, okay, or I can say region free of source. రెండు ఒకటేనా అంటే రెండు సేమ్ కాదు. ఓకే, రీజన్ వితౌట్ సోర్స్ ఇంప్లైస్ దెర్ ఇస్ నో సోర్స్ ఎట్ ఆల్, అంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసే సోర్సే లేదు. సో వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఐ కెన్ సే కరెంట్ డెన్సిటీస్ and charge densities, I can say kind of sources. And these sources, if these sources are not there, then God going to create any electric field or magnetic field everywhere around these things. Okay, akkada electric fields undo, magnetic fields undo. If these are zero, then there are no fields around you. Okay, so that is the case where I say the region is without sources. Okay, region is without sources. But if I say region is free of sources, what do I mean? What do I mean is, అంటే ఇక్కడెక్కడో సోర్సెస్ ఉన్నాయి నాన్న, సమ్ సోర్సెస్ ఆర్ దేర్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at this location. What I'm doing is I'm going far away from these sources. Okay, and I'm trying to calculate fields in this region. అంటే బాగా దూరంగా వచ్చేసాను సోర్సెస్ నుంచి. వచ్చేసాక ఇక్కడ ఏదో రీజన్ తీసుకున్నాను, సమ్ రీజన్. సో ఇన్ దిస్ రీజన్, so there are no charges, so no electric charges or any conduction currents. అంటే ఎక్కడ మోషన్ ఆఫ్ చార్జెస్ కానీ, అంటే చార్జెస్ కదులుతున్నట్టు కానీ, లేకపోతే ఎక్కడైనా చార్జ్ డెన్సిటీ కానీ ఎక్కడా లేదు ఈ రీజన్లో. ఓకే, సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో చార్జ్ డెన్సిటీస్ ఆర్ కరెంట్స్ ఇన్ దిస్ రీజన్, they cannot probably create any fields. So we can say in this region
there are no sources of fields. Okay, సో సోర్సెస్ ఎక్కడో ఉన్నాయి, అవి ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్, ఆ రీజన్లో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవా అన్నది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే హౌ డు దే లుక్, మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఫార్మాట్ దే టేక్. ఓకే, సో ఫార్ అవే ఫ్రమ్ సోర్సెస్, so far away from sources, so the first question is whether E comma H can exist, right? If they can exist even far away from the sources, they should be changing with time, or they change with space also. Let us see. So will they change with time as well as space? And the third question is what kind of function, okay, and what kind of solution we get for electric fields and magnetic fields far away from the source. సో అంటే ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే అంటే ఈ సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ అన్నది ఎందుకు ఇంత డ్రాస్టిక్గా స్ట్రెస్ చేస్తున్నా అంటే, బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డోంట్ లైక్ దట్, బికాస్ ఐ సే ఇట్ ఎ సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో what I will do is I'll make this term go to 0 and I also make this term go to 0. So when I usually make these terms go to 0, the common question that a student asks is, you are saying if you are making them equal to 0, so rho v j 0 చేస్తున్నారు అంటే, are you telling me that there are no charges or no currents here? అంటే yes, in the region where I'm trying to solve the Maxwell equations, there are no charges and currents. And of course the next question would be immediately, then if there are no charges and currents, then how come there will be fields around me? ఓకే, అదే చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఛార్జెస్ అన్నవి లేవు అంటే నేను సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్న రీజన్లో లేవు, కానీ ఎక్కడో ఉన్నాయి, సమ్వేర్ ఫార్ అవే, అండ్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఫీల్డ్స్ ఎవ్రీవేర్. సో వై డూ వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్? అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడగాల్సిన సినారియో కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే, you know that in your electrostatics, say for example if you have a positive charge sitting here and the electric field is proportional to 1 by r square, so that is a radial distance. So if your r tends to infinity, means if you are going far and far away, your strength of your electric field almost goes to 0. In the same way, if you have a current carrying wire, the magnetic fields around them are proportional to the perpendicular distance rho. As your rho goes to infinite, your magnetic field strength also goes to 0. And if you are far away from these kind of sources, your fields are almost equal to 0. అంటే వాటి ఎఫెక్ట్ ఏంటంటే దూరం వెళ్ళే కొద్దీ వాటి ఎఫెక్ట్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. కానీ ఇఫ్ ద చార్జ్ ఇస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, ఇఫ్ క్యూ ఈస్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, ఆర్ ఇఫ్ ద కరెంట్స్ ఆర్ వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, or correspondingly if the charge density is varying with respect to time or the current density is varying with respect to time, in that scenario, okay, these equations depict that your fields should also vary with time. Okay, and they should exist even at infinity, ఎందుకంటే టైం తో వేరీ అవుతూ ఉంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది కాబట్టి they should exist even at infinity దగ్గర కూడా. if it is an ideal scenario, there should be a field that is propagating towards infinity. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్లో ఇలాంటి సినారియో లేదు, బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ వేరింగ్ కేస్ ఈ సినారియో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్, కెన్ ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్, అండ్ ఇఫ్ దే ఎగ్జిస్ట్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ దే విల్ టేక్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ functions they will take, right? So this is what we are trying to see now. So the first one is source free region. So in order to make it a source free region, what I have done is I have removed rho v 0 and z equal to 0. So J is what? J is the current density, conduction current density, and this is the displacement current density. So conduction current 0 అని తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి I have this scenario like this. Okay, సో ఇలాంటి సినారియోతో స్టార్ట్ చేశాక, ఓకే, సో లెట్ మీ గో వన్ స్టెప్ అహెడ్. సో ఇఫ్ ఐ choose rho source free region, I have to make these values go to 0.
Okay. So next we'll talk about homogeneous unbounded. Okay. I guess from the name itself you can understand what when I mean a homogeneous system. And also unbounded. Okay. What do I mean by that is the region in which I'm trying to calculate the solution. Okay. So the region in which I want to calculate the solution does not comprise of many other regions. Until like for example, if you take a cream biscuit, okay, so outside layer low there will be this whole grain and all, okay, and in the middle you have another layer of cream or something, and again you have another layer, right? So basically you have three different layers and different materials, right? So in the same way, if you think about your pen in your hand, your pen is composed of many materials. It can have liquid in it. It can have plastic, right? Sometimes the pen can have metallic pins. So there are many materials inside every object. So when you try to analyze a solution, what kind of objects I have around me and what kind of material properties they have will definitely influence what kind of wave I'm going to have. So let us, instead of worrying about those things right now, what we will do is for the analysis purpose and to make the analysis easier, let us try to calculate the fields in a homogeneous. That means everywhere you have same region everywhere. Okay, and I'm saying it is unbounded. I mean that so the whole region is spanning the complete three-dimensional space. And as an example, if I say I'm taking a region which is water and it is unbounded and homogeneous, that means at every location in the space, three-dimensional space, everywhere there is water and it is having some value. Okay, so that is your homogeneous unbounded condition. Okay, so if I say it is a homogeneous unbounded, the mathematical format is like usually your parameter epsilon can be function of x comma y comma z and mu can be function of x comma y comma z, because you might use different materials there, and when you're using different materials you can have different values of epsilon and mu at different points in the space. But when I say it is homogeneous, you are taking a condition that this permittivity and permeability values will not change with the values of x comma y comma z. So this is so so this becomes constant. So these are the constants which you take. So let us try to find the Maxwell equation solutions to the Maxwell equations in this kind of region. Okay. So you can see from the first equation, because del dot of d is equal to 0, d is equal to epsilon times of సార్ yes. అంటే అన్బౌండ్ అంటే ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. Unbound ante you are taking an infinite space. You're not trying to find solution in a finite region. So you're also అంటే I know you can imagine sir, అంటే ఒక ఫైనైట్ రీజన్ తీసుకున్నా అంటే పర్లేదు, కానీ ఇన్ఫినైట్ మొత్తం త్రీ డైమెన్షనల్ స్పేస్ అంతా తీసుకుంటే అప్పుడు సోర్సెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతాయి కదా. అంటే సోర్సెస్ ఆర్ సమ్వేర్ ఫార్ అవే ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాము. ఆ ఇన్ఫినిటీ కాకుండా మిగతా మొత్తం అంత రీజన్ తీసుకుంటే అన్ అన్బౌండెడ్ ఓవరాల్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫినైట్ రీజన్, ఆ రీజన్లో ఫీల్డ్స్ కనుక్కుంటాం. అంటే వీఆర్ నాట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫీల్డ్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 నుంచి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అనే ప్లేన్స్ మధ్యలో ఫీల్డ్ కట్టడం అనుకో, ఇది బౌండెడ్ కైండ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్, అంతే కదా. సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వై అండ్ దిస్ ఇస్ జెడ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్ యాక్సిస్. Okay, so you can see, I think this is okay, this is y and this is z తీసుకుందాం. సో అయితే ఇక్కడ చూడండి x ఈక్వల్ టు 1 ప్లేన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, సో అన్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్ x ఈక్వల్ టు 1 అండ్ x ఈక్వల్ టు 2 అంటే యూ గెట్ అన్ ఇన్ఫినైట్ ప్లేన్. సో ఈ రెండు ప్లేన్స్ మధ్య నేను ఫీల్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, దెన్ దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ బేసిక్లీ ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ ఇన్ ఎ బౌండెడ్ రీజన్. ఏదో రీజన్లో నేను సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు. But when I say it is unbounded, I'm basically solving at every point in the space.
Okay, Anna, is it clear? ఓకే సార్. సార్ హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్ మీడియమా సార్ మొత్తం? Same medium. Homogeneous ante at every location the medium is same. ఓకే సార్. Yeah. So if I take such a scenario, okay, so mathematically let us try to solve these equations. So from the first one, we have b is equal to mu into h and d is equal to epsilon into e. Okay. So using these equations, if I take divergence on both sides for the first equation, so divergence of b bar is nothing but divergence of mu into h. So I can bring mu outside this del operator. Why ante? Because mu is homogeneous and it is mu. If mu was a function of x comma y comma z, then you have to take the derivatives because del operator include derivatives. But mu is not a function of x comma z, it is a constant. So because it's a constant, you can bring it outside, out of the derivatives. So your gradient means divergence goes in. So b, because del dot b is 0, so similarly del dot h also goes to 0. In the same way, you can also write for del dot of d with the relationship of d is equal to epsilon times of e. And as you can see here also epsilon, I can bring it out because epsilon is a uniform, means because the medium is homogeneous everywhere, the value of epsilon is same, it does not change with x comma y comma z. So you can bring it out of the integration, I mean bringing it out of the this divergence operator. Okay. So we have two equations now, del dot of h is equal to 0 and del dot of e equal to 0. Now let us take the third equation. So because if I substitute b is equal to mu into h, because mu does not change with time, you can bring mu outside. In the same way, you can also do it for del cross of h. Okay, where you substitute d ante epsilon times of e place chestam. So here. So you can see I got two equations here which are very interesting. Okay. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్, సో సోర్సెస్ నుంచి ఫార్ అవే, if you are trying to calculate these fields, electric and magnetic fields, okay, they can exist, okay, and even if they exist, they are not two separate phenomena, okay, they exist, they coexist, okay, with each other. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డెల్ క్రాస్ ఆఫ్ ఈ, so if you see the first equation, it shows that del cross of E is equal to minus mu times of dou H by dou T, whereas del cross of H is epsilon times of dou E by dou T. So you can see the symmetry. Okay. And what I can understand here is that if there is a time varying magnetic field, that can produce a time varying electric field, and a time varying electric field can produce a time varying magnetic field. So if that is a scenario, okay, whenever you have a time varying sources, okay, when you have a time varying sources, the fields that are created because of this time varying sources can have a, means are related to each other, they are not separate fields. Magnetostatics, electrostatics నేర్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే the electric fields are completely different concepts compared to the magnetic forces, so they are a different kinds of concepts. సో ఇక్కడ కాకపోతే మనకు వచ్చిన ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే దే ఆర్ సేయింగ్ దాట్ లేదు, ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అన్నవి సెపరేట్ ఫినామినాస్ కాదు ఇఫ్ దే ఆర్ వేరింగ్ విత్ టైమ్. సో బేసిక్లీ వన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అదర్. Okay, and we will see that what kind of relationship we can have for an electric and magnetic fields in the far field, అంటే బాగా సోర్సెస్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ దే విల్ మెయింటైన్ అన్నది కూడా చూద్దాం. So from this, what I can say is the electric and magnetic fields have to coexist when they are varying with time. If you have a time varying fields, then definitely they coexist with each other. So if you have a varying electric field, it can produce a magnetic field. If there is a varying magnetic field, it can produce an electric field, and so on. Right? So being said that, we have, what we'll do is in our previous equations, ikkada equations ki we'll take curl again. So if you take curl again, curl of E bar is equal to minus mu by dou T times of curl of H bar. Okay. So you can see that instead of
this curl, we'll write it as curl of h bar, and as well as we can also take the same curl, means curl of curl for del cross of h also. You can see I get another equation here. Okay, సో నేనేంటంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్కి సైమల్టేనియస్గా ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుందన్న సాల్వ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ సీ I can take the del inside because it's not going to vary with time, so I can bring the del operator inside. So if I bring the del operator and I write this cross product of h, the cross product of h is given by previous in the previous slide we have seen, right? Del cross of h is nothing but epsilon times of dou e by dou t. So you can substitute what is del cross of h here. So del cross of h is nothing but dou square e by dou t square, course with a right, dou square e by dou t square. And what is del cross of e? Del cross of e is nothing but minus mu times of dou h by dou t. So once you substitute these two things, you get an equations, and in these equations also you can expand this divergence, means the curl of curl. Curl of curl can be expanded as divergence or gradient of divergence minus divergence of gradient, which is nothing but Laplacian. And we saw that we can we have this del dot e value is equal to 0 and del dot of h is equal to 0, right? So if you substitute these things, you will be left with an equation like this. So del square of e is equal to mu epsilon dou square e by dou t square. అలాగే the same thing, అంటే ఇలాగే సేమ్ ఇక్కడ ఎలా అయితే అనాలిసిస్ చేసామో, you can also start doing analysis for the magnetic field, and you can see the electric and magnetic fields are going to be satisfied a simple equation which we call as Helmholtz equation, right? So in fact this equation has a name. So ikkada chudandi, what is this del square? Definitely it's a Laplacian operator, but remember, very important thing, remember that it is a vector Laplacian. So vector Laplacian indicates what? Vector Laplacian ante entante you have to expand the Laplacian in x component, y component and z component, then you have to add, and then you have to equate the components. So I guess you remember those things then. Aithe ikkada you can see that whenever I take a Laplacian, you're basically taking double derivatives for your function. In a function ki double derivatives తీసుకుంటూ ఉంటారు. So if I see this equation simply says, if you take double derivative of a field in space, okay, space lo oka field ki double derivative తీసుకుంటే, if that field has a time derivative and if it has a time derivative, I mean double second order derivative, so you can see it has a second order derivative. Okay, so if it has a second order derivative in time and a second order derivative in space, and both are equal to each other with some constant, then you can see a wave. These kind of equations can have only one kind of solution to the electric and magnetic fields, that is wave. Okay, because this is nothing but a wave equation in 3 dimensions. సో ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఈక్వేషన్ నాకు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కూడా వచ్చింది. సో రెండు సాల్వ్ చేయాలా, ఒకటి సాల్వ్ చేస్తే సరిపోద్దా అంటే ఒకటి సాల్వ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఎందుకంటే because once you solve a single equation, because both fields are related to each other with the differential equations which I have shown before, if you calculate one thing, you can easily calculate the other field also. So that is why the calculation of the fields is easier in this scenario. Okay, and I mean ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ యూ మైట్ థింక్ రెండు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ సేమ్ కాబట్టి రెండాటికి సేమ్ సొల్యూషన్ వస్తుందేమో సార్ అంటే, yeah, the differential equation might be same, but the boundary conditions that are satisfied by electric and magnetic fields are not same. So when you apply these equations to any practical problem, you definitely get different solutions. So you don't have to worry about it. So as I am saying, this is a wave equation. So when Maxwell has ended at this stage of the equation, he was fascinated because
ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ నుంచి బాగా దూరంగా వచ్చేస్తే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని తెలుసుకున్నాడు. అండ్ హౌ దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ఎ వేవ్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వేవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. డైరెక్ట్గా ఒక 3 డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ చూపిస్తే ఇది వేవ్ ఈక్వేషన్ అని మాకు తెలియదు సార్ అంటే, యా రైట్ నౌ యూ మైట్ నాట్ నో ఇట్, but let me give you an idea regarding how 1 dimensional waves look, and then we'll go for 2 dimension, and then we'll go for 3 dimensions. Then probably you get an idea, right? What is a wave, and how you should, what kind of equations it satisfy and all. So let us talk a little bit about waves, right? So if you have to talk about a wave, if you ever have went to a stadium, ఎప్పుడైనా స్టేడియం కానీ, I don't know right now because it's a COVID. We don't probably move to a certain crowdy places. Okay. So back before when the world was normal. Okay. So then when many people used to go to the grounds, and you can see this kind of energetic environments, like everyone andru, they'll stand up and they'll be waving their hands and they'll be sitting back. Okay. So what they will be doing is around the stadium, a section of people will be standing up and waving their hands, and after that they sit. So what you can see that what happens is it looks like the waving has propagated from this point to, అంటే ఇటు నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి హ్యాండ్ వేవ్ అన్నది ప్రాపగేట్ అయినట్టుగా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ కాల్ ఇట్, డిఫరెంట్ పీపుల్ కాల్ ఇట్ విత్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. ఓకే. But you can see that when you are shaking the hands and waving your hands, so if you think waving your hands is a disturbance, okay, నీ హ్యాండ్స్ వేవ్ చేయడం ఒక డిస్టర్బెన్స్ అనుకుంటే, that disturbance is propagating across the crowd. ఈ క్రౌడ్ మీద, ఈ క్రౌడ్లో ఆ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ప్రాపగేట్ అవుతున్నట్టుగా ఉంది. ఓకే, విచ్ ఇస్ లైక్ ఎ వేవ్, రైట్? సో టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వేవ్ అన్నదాన్ని, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3 people ఉన్నారు అనుకుంటున్నా, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. ఓకే. ఈ 3 peopleలో ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్కి చాలా ఆనందం వచ్చింది, అందుకని స్టార్టెడ్ టు వేవ్ హిస్ హ్యాండ్స్, చేతుల్ని ఇలా గాల్లో ఊపడం స్టార్ట్ చేశాడు. అయితే వాడు స్టార్ట్ చేశాడు కానీ పక్కన ఇద్దరు స్టార్ట్ చేయలేదు. సో సెకండ్ పొజిషన్లో ఉన్నాడికి ఏంటంటే, అరే నాకు తలనొప్పి తెప్పేకు, నువ్వు ఇటువైపుకి వచ్చాయి, నేను ఇటువైపు వెళ్ళిపోతాను అంటాడు. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, ద సెకండ్ పర్సన్ కేమ్ హియర్ అండ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ వెంట్ టు ద మిడిల్, బట్ స్టిల్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ పర్సన్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వేవింగ్. వాళ్ళు ఏం వేవ్ చేయట్లేదు. అయితే ఇంకో సినారియో చూడండి. ఆ తర్వాత ఏంటంటే థర్డ్ పర్సన్ కూడా, అరే నువ్వు నా పక్కన వద్దు, అటువైపుకి వెళ్ళిపో అని చెప్పి వీడిటి వచ్చేసి వీడిని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. సో ఫైనల్లీ ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్ వేవ్ చేసేవాడు, నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో కూడా వాడే వేవ్ చేస్తున్నాడు, నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో కూడా వాడే వేవ్ చేస్తున్నాడు. కాకపోతే ఏంటంటే వీళ్ళు జస్ట్ పొజిషన్ షిఫ్ట్ అయ్యారు అంతే. ఇప్పుడు ఇంకో సినారియో చూద్దాం. సే అదే ముగ్గురు ఉన్నారు. ఓకే. కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్కి ఆనందం వచ్చింది, వేవ్ చేశాడు. ఓకే. దాని తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఫస్ట్ పర్సన్ వేవ్ చేయడం మానేశాడు, ఇప్పుడు సెకండ్ పర్సన్ వేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. హీ ఈజ్ నౌ మూవింగ్ హిస్ హ్యాండ్స్. ఆ తర్వాత సెకండ్ పర్సన్ వేవ్ చేయడం మానేశాడు, ఆ తర్వాత థర్డ్ పర్సన్ వేవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ దీస్ కండిషన్స్, ఓకే, ఈ 2 సినారియోస్లో చూస్తుంటే నాకు, ఇఫ్ ఐ కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ ఆన్ ద డిస్టర్బింగ్ పర్సన్, ఓకే, ఐ కెన్ సీ ద డిస్టర్బింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఇలా వెళ్తున్నట్టుగా ఉంది. అయితే ఈ 2 కేసెస్ సేమా, ఆర్ బోత్ కేసెస్ సేమ్? ఏమంటారు, 2 సేమా? మ్యాటర్ మూవ్ అవుతుంది కదా సార్, ఇక్కడ మ్యాటర్ మూవ్ అవట్లేదు. ఎస్. సో ఇన్ వన్ కేస్ యాక్చువల్లీ ద డిస్టర్బింగ్ పర్సన్ ఎవరైతే చేయూపుతున్నాడో వాడు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరు కదలట్లేదు, ఎవరి లొకేషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు, కాకపోతే ఆ చెయ్యి ఒకటం అన్నది కదులుతూ వెళ్తుంది. అంటే ఇన్ వన్ కేస్ the disturbing person or that object is actually moving out. In other case only the disturbance is moving out, and that is propagating, and this phenomena is what we call as wave. So wave lo eppudu object annadu oka chota nunchi oka chotaki velipodundu anna. Okay. Usually if you don't, అంటే of course you might ask, sir అంటే సముద్రంలో పడవలు వెళ్తున్నాయి, వేవ్స్ ఉండడం అది వల్ల కదా అంటే, అక్కడ ఇట్స్ ఓన్లీ నాట్ జస్ట్ వేవ్ మోషన్, దేర్ ఆర్ ఆల్సో ట్రాన్స్లేటరీ, అంటే
ఆ వెళ్ళే డైరెక్షన్లో కూడా ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ కూడా ఉంటుంది. సో అది వేరే విషయం, దానికి సంబంధించి చెప్పట్లేదు నేను. కానీ ఇక్కడ ఈ సినారియోలో ఆలోచిస్తే, ఇఫ్ ఓన్లీ ద డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్, then we usually call it a wave. Okay, so in order to give you a better understanding regarding the wave, okay, so I found a video which explains regarding the waves very beautifully, but the video is a bit longer one. Okay, it's I think it's approximately for 10 minutes. So it's taken from Khan Academy, which is a open source. Even you can also open and you can see the videos are very simple videos. Though this video ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నది ప్రాబబ్లీ మీకు పియూసీ లెవెల్లోని ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్లోని ప్రాబ్లీ చెప్పి ఉండొచ్చు. Okay, because you might have seen about waves and you know what are waves and all, but I'm trying to refresh the basics, because if your basic is strong, okay, if I build things on it, then you will stand. Okay, మన ఫౌండేషనే సరిగలేదనుకోండి, మనం కట్టే బిల్డింగ్ కూలిపోతుంది. సో అందుకని your foundation should be strong. You need to have good confidence. You need to have that confidence that your foundation is strong in your basics. Okay, so that is why I'm putting this video. So let us watch this video. But while I'm playing this video, probably you cannot listen to my voice. The video will be around 11 minutes or so. So for the next 11 minutes you won't be listening to my voice, but you'll be listening to the video sound. At any point, if you couldn't listen to the voice or the video is not audible, okay, you post a comment in the comment section so that I can do the corrections. I mean, to see what is happening and what problem is happening here, right? So I'm switching off my video, and I'll be playing the video in 2 seconds, right? Let's say I've got a rope. That's my rope. And what I'm going to do is I'm going to take the left end of the rope and I'm going to jerk it up and then back down. And we're going to talk about what happens or what possibly gets formed. So if I take it up over here, it's going to obviously take the string to the right of it up with it, and the string is going to look something like this. It's going to look something like that. Now, I'm going to immediately jerk it back down, and as it passes, let's see what the rope will look like when the left-hand point is at kind of its original position yet. So the left-hand point, I've pulled it back down, but in the last time period, this part of the rope was already, it had some type of an upward velocity, you could imagine it that way. And even after that point, even though this left-hand point starts getting moved, starts getting pulled down, this point right here still has some upward momentum. So it's still going to keep moving up, maybe at a slower pace because it's starting to be tugged down by the rope on its left. So it's going to look something like that. And it's going to bring the rope to its right with it. So the rope will look something like this. The rope might look something like that. And then I'm going to take this guy. This was just an intermediate position on the way to being pulled all the way down here. Being pulled all the way down. I already used yellow. Let me use orange. Pulled down all the way down here. So what's the rope going to look like now? Well, this guy, he had some momentum that got him there, but then all of that velocity will essentially go to zero because he's being tugged by the rope to the left. And now he's going to switch directions, and he will have gotten here at that point. The point on the line that was here on the purple period of time, it had some upward momentum, so it's just going to keep going on maybe at a slower pace, and it'll be there, and it'll bring the rest of the rope to the right of it with it. So now my rope is going to look something like this. Is going to look something like this. And then finally, where I'm going to jerk the rope back to its original position. So this left-hand point is going to be there. When the left-hand point is there, this guy in the previous time period was moving down rapidly, so he might get there, ready to switch directions again. This guy will start moving down. This guy right here, he had some upward momentum, so he's going to be up in this position now, and he's going to be ready to switch directions. So finally, when I've done this whole cycle, when I've moved up, down, and back there again, my rope might look exactly like this. And I could let go of the rope. I could just leave this left hand, this little left point right there. And this lump is going to propagate along the rope, because in the next moment of time, what's it going to look like?
This guy is going to be pulled up by this left-hand point, so he'll go back to his resting position. This guy is being pulled down by right here by the part of the rope to the left of him, so he's going to be pulled down. This guy's being pulled down. But this guy had some upward momentum in the time period before, so he will have moved up. And so in the very next time period, my rope is going to look something like this. It's going to look something like that. And this disturbance in the rope, if I do nothing else, and if I don't lose energy to heat and friction and all of that, it'll just continue moving down the rope. If I look at the rope at some, future period in time, maybe not that far down, the rope will look something like this. And if I were to keep watching it, I'll see this disturbance. I keep using the word disturbance because there's really no better word to use for it. I'll see this disturbance or perturbation or whatever you want to call it moving along the rope. And so when we think about what a wave is, we essentially, I kind of jumped the gun. I keep calling this a disturbance because I didn't want to use the word wave. I want to say, well, what really is a wave? And a wave really is just this disturbance that's propagating down the rope. So this is a good time to actually define a wave. A wave, because once I define it, I can start calling this a wave as opposed to a disturbance propagating down the rope. So a wave is a disturbance propagating through space. Propagating through space. And you might see other definitions of a wave. One of the most typical ones is energy, or a disturbance propagating energy through a medium. And when they say medium, it's, what is the wave going through? So in this example, the rope would be our medium. But the reason why I don't want to use that definition of a wave is because in future videos, we'll learn about electromagnetic waves, and those don't propagate through any medium. They propagate through a vacuum. So to keep things as general as possible, we'll just call it a disturbance that propagates through space. And it usually transfers energy. Usually transferring energy. Usually transferring energy. What I mean by transferring energy? Well, on this left-hand part of the rope, I gave a little energy to the rope. I moved it up, down, and then back again. And then after I did that, that up, down, back again is happening successively to every point to the right on the rope. So, if I wait long enough at this point on the rope right here, it's going to move up, down, and then back again. Exactly what I did over here, it's going to happen to this point on the rope. And then later on, it's going to happen to some other future point on the rope. So that energy that I originally put in on the left-hand side of the rope is being transferred down the rope. If I had some type of some type of object here sitting on the rope, maybe when the disturbance passes by it, this thing could get flipped into the air. It might get pushed into the air and go into a higher potential energy. So this disturbance is transferring energy in this case. Now, what I've drawn here, this isn't the only type of wave you can have. I mean, my definition is fairly general, but the definition is more general than just what I've drawn here. For example, you could have a sound wave. Imagine you have a bunch of, if you just look at the air, if you just look at all of the molecules in the air, they're just, they have some density that looks something like that. And I would say I had some type of a membrane, maybe it's a speaker, that jolts this left-hand side of the air. So it just pushes. So let me see if I can draw this. So let's say I had some type of surface here. Let's say I had some type of surface here that just really quickly jolts, that just moves in that direction and then just comes back. So just similar to what I did here, I go up and down, but instead of doing that, it just pushes the air and then pushes back. So what's going to happen? So right after it pushes it, the air molecules that it pushes up against are going to jam together. They're going to get compressed. Right here, all of these air molecules that were right on the surface are going to get pushed next to all of these air molecules that are right there. And then when it pushes back, or when the membrane goes back, you're going to have fewer air molecules here because you're going to have a low density here. And then these guys, they're all squunched up together. They're going to want to get away from each other. They might even run into each other. And so these guys are going to run into those guys
who are going to run into the next guys, and so on and so forth. And when after these guys bump into those guys are going to go back to where they were. So essentially, you're going to have this kind of this disturbance is going to be one molecule bumping into or a set of molecules compressing or bumping into its neighboring molecule. So if you look at this at some future period in time, all of a sudden this area might look normal. Let me clear it and draw it just the way I started off. So this area might look normal. This area will look normal, but that compression of the particles might have reached right over here. That compression of the particles might have reached right over there. And not only that, we saw that right after the compression, you usually have an area of low pressure. So if I were to really draw this wave, and actually if this membrane were to keep doing it over and over and over again, so it kept going forward and back, or right and left, what you would have is a series of compressions. The air would just have a series of compressions. So that's one compression. You'd have another compression right there, another compression right there. And then in between the compressions, the air is less dense. The air is less dense like this. And what we've essentially just generated is a sound wave traveling through air. So this right here is a sound wave. And this type of wave where the direction of the disturbance is the same, or it's along the same axis as the direction in which the wave is traveling in that direction, this is called a longitudinal wave. So sound waves, sound through air, they're longitudinal waves. Longitudinal wave, sometimes called a compression wave. Compression wave, same thing. Compression wave, because it's caused by compression. Our example of the string, this is called a transverse wave. This is called a transverse wave. Transverse. Because the disturbance, the movement of the medium is going in a direction transverse to or in an axis that's transverse to the direction of our movement. We're moving in that direction to the right, but actually our wave is moving to the right, but the actual medium is moving up and down. Our medium is moving up and down. That's why this is called transverse, while here the medium is moving left and right while the wave moves to the right. So it's along the same axis. So we're dealing with compressional or longitudinal. Now, in this first example, I just did one cycle. I just jerked up, down, and back again, and I created this one disturbance. And we can call this, when you just do it once, you can view this as a wave pulse. As a wave pulse. If I kept doing that, if I just went up, down, back again, and I kept doing it periodically over and over again, then I would generate a periodic wave, and my string would look something like this. My string would look something like, well, actually, it would look something like that right there, where that's the disturbance generated from our first time that we moved this left hand part of our string. So this is right here is a periodic wave. Periodic wave. And in the next video, we're going to talk about a lot of the properties of a periodic wave, how the wavelength and its frequency and its period relate to its velocity and all of that. But I'll leave that alone in this video. But I just want you to appreciate what I think is kind of it's a concept that we use in everyday life. Oh, it's a wave, it's a sound wave and all of that. But it's a fairly abstract notion where when we talk about a wave, we're really just pointing to a disturbance that's moving, usually along a medium, at least when we visualize it, but not always. But we're just pointing to this disturbance, and the disturbance could take many forms. It could take it could be a transverse disturbance if we're dealing with a string. It could be a disturbance in terms of the density of air molecules in terms of a sound wave. And there is a relation. So if you wanted to just plot the density here by position, you could. So over here we have visualize it or conceptualize it as traveling over displacement from your resting position. That's the quantity varying through time. That's Yes. So yes, the video has given a kind of introduction regarding the transverse and the longitudinal waves, which of course you already know probably before itself. But I particularly chosen this video because
he has given a very good explanation of the wave. Means various points of the wave move when you disturb it. Okay, that gives us a kind of perspective on what is happening when you move a rope. ఏదైనా ఒక రోప్ని తీసుకుని మూవ్ చేసినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ హౌ ద డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్నది యూ కెన్ ఇమాజిన్. ఓకే, సో of course the disturbance is moving forward because of the restoring force here, and the restoring force is a tension of the string. But anyways, you got an idea regarding the wave. Wave is nothing but the disturbance that is traveling or propagating across a medium or across in a region. So what kind of mathematical shapes, and whenever I say there is a wave, okay, how can we write a wave? Okay, so we are going to deal wave in one dimension. Okay, so for example, and in the previous class the students were saying like, sir, is the wave 3 dimension or is it a 4 dimension? And yeah, usually we say the wave is a 3 dimension because we only consider x comma y comma z. Okay, but of course we also have time variations. Okay, but usually we don't worry about the time variations గురించి పట్టించుకోము. ఎందుకు పట్టించుకోము అన్నది మీకు you will understand, because we use sinusoidal waves and we go for phasor analysis and we try to forget about the time. Okay, ఎందుకు మర్చిపోతా అన్నది అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. But anyways, usually it is a 4 dimensions if you think time has also a same dimension, but it is difficult to draw 4 dimensional thing in a it is difficult to draw it on a paper, and moreover it is difficult to draw anything greater than 1 dimension. Okay, so ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి వేవ్ అంటే ఫంక్షన్ డ్రా చేయాలనుకోండి. సో see, this is how I'll draw. So in order to give you a mathematical definition, okay, so here is z and here is f. Say for example a wave is traveling, so wave is traveling on z axis. So z direction అంటే ఇదిగోండి ఇలా. Say for example you are holding a wire, say you are holding a wire on z axis and this wire is actually vibrated. ఇలా వైబ్రేట్ చేసినప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ విషయం ఏంటి అంటే, అరే సరిగ్గా డ్రా చేయలేదు. లెట్ మీ సో సే there is a wire like this. Okay, and you are creating some kind of disturbance like that. Okay, so అయితే చూడండి అన్న, సో దట్ ఈస్ ద డిస్టర్బెన్స్ విచ్ ఇస్ ప్రాపగేటింగ్. అయితే మనకి చిన్నప్పటి నుంచి we were very much used to draw signals like sin omega t, cos t, or even we used to draw v of t, I of t. Okay, everything is a function of time for us. Okay, ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అండ్ స్పేస్ అన్నది we never usually deal with those kind of scenarios till now. Okay, but now we are going to deal with, when you are dealing with waves, wave phenomena simply cannot be explained in with taking one dimension. And if you say that, okay, ఇందాక తీసుకున్న సినారియో లాగా, సో ఇందాక ఫస్ట్ పర్సన్ డిస్టర్బ్ అయ్యాడు, అరుస్తున్నాడు, సెకండ్ పర్సన్ అప్పుడు అరవట్లేదు. ఓకే, సో ఆ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఎవరు ఊపుతున్నారా హ్యాండ్ అంటే మేబీ ద ఫస్ట్ పర్సన్ ఇస్ డ్రాపింగ్ ఇట్. బట్ నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో సెకండ్ పర్సన్ ఊప్ చేస్తున్నాడు. And I can say the disturbance is propagating in this direction, and at different time instants and the disturbance is at different locations. Okay, so for example if my disturbance is not a function of time, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, టైం మారుతుంటే డిస్టర్బెన్స్ మారట్లేదు అంటే that means it looks like this. If I take this scenario, in the next time instant also the second person is only shouting. ఆ నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్లో కూడా సెకండ్ పర్సన్నే షౌట్ చేస్తూ ఉండాలి, ఇంకెప్పుడు సెకండ్ పర్సనే వేవ్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఐ కెనాట్ హ్యావ్, అంటే అప్పుడు ఏంటంటే టైంతో డిస్టర్బెన్స్ మారట్లేదు, కానీ అప్పుడు స్పేస్తో కూడా డిస్టర్బెన్స్ మారట్లేదు. సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటో చూసారు కదా. అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ అజ్యూమ్ దట్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఈజ్ నాట్ వేరింగ్ విత్ టైమ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వేరింగ్ విత్ స్పేస్ అని అనుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై ద ఫినామినా ఆఫ్ వేవ్ ప్రాపగేషన్ అన్నది, డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేషన్ అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్, అంటే
ఎప్పుడైనా డిస్టర్బెన్స్ ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్తుందంటే అప్పుడు ఆ డిస్టర్బెన్స్లో చేంజ్ అన్నది ఇట్ విల్ బి ఫంక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ద పొజిషన్ యాజ్ వెల్ as టైం. సో రెండాటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ వేవ్ as a function of space because the wave is traveling on z axis, so it should be a function of z as well as it should be a function of time. రెండాటికి ఫంక్షన్ అవ్వాలి. ఏదో ఒకదానికి ఫంక్షన్ అయితే అప్పుడు అది వేవ్ అవ్వదు, ఇట్ బికమ్స్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. సో వేవ్ అవ్వాలంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బోత్ వేరియబుల్స్, డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ నో అదర్ చాయిస్. అయితే ఎప్పుడైతే ఇలా రెండు ఫంక్షన్స్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుందో ఇప్పుడు ఇది 2 డైమెన్షనల్ ఫంక్షన్. సో అందుకని ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి డ్రా చేసేటప్పుడు అంటే ఇది 2 డైమెన్షన్ కాబట్టి మేబీ టైమ్ యాక్సిస్ పెట్టి నేను డ్రా చేసి చూపించగలను మీకు. ఓకే, సో సే సంథింగ్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదిగోండి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ టేక్ ఎ టైమ్ యాక్సిస్ లైక్ దిస్. ఓకే, సే at t equal to 0 there was a disturbance which is created like this on the rope. Okay, so the disturbance was created like this on the rope, and say at t equal to some 1 minute. Okay, so the disturbance has propagated forward on the wire and the wire is now in this position. Okay, say at another time instant, say at t equal to 3, the disturbance is here like this. Right, Nana? So you can see that. So as the time is increasing, okay, this bump అంటే ఈ వైర్ మీద ఉన్న బంప్ అనేది ఏదైతే ఉందో this bump or this disturbance is actually propagating forward, ఇలా ముందుకు వెళ్తుంది. So it is moving across z axis. But in time, if you see, it looks like this. So different time instants లో the wave is shifting forward. అంతేగా, అంటే డిస్టర్బెన్స్ అన్నది స్లోగా ముందుకు వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డ్రా చేయడం ఈజీగానే ఉంది, ఏంటంటే ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యువర్ ఫంక్షన్ వాజ్ లైక్ దిస్, దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డ్రా ఇన్ 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ ఆల్సో. సో అందుకని ఏంటి అంటే ఈఎం థియరీ రాసేటప్పుడు ఎక్కడ మీకు యాక్సెస్ టైం ఉండదు, కానీ మీకు నెట్వర్క్ థియరీ అవన్నీ నేర్చుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి ఏ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా యాక్సెస్ మీద టైమే తీసుకుంటారు, కానీ ఈఎం థియరీలో అన్ని యాక్సెస్ మీద స్పేస్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. Okay, so that difference you need to keep in mind, and keeping that in mind, so let us try to write this equation. Okay, అంటే ఏ వేవ్ అన్నా it should be like a format of f of z comma t లా ఉండాలంటున్నాను కాబట్టి, so let me take a wave. Okay, so on the z axis, for example at t equal to 0 దగ్గర ఎవరో ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేశారు, someone has created a disturbance. Let us imagine this is the disturbance that was created. So if at t equal to 0, this is the disturbance created. Okay, so this disturbance will not stay here, ఇది ఇక్కడే ఉండిపోదు. ఎట్లాగా ఈ డిస్టర్బెన్స్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రిస్టోరింగ్ ఫోర్సెస్ ఇట్ స్టార్ట్స్ టు ప్రాపగేట్ ఫార్వర్డ్, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో ఇది t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఈ షేప్లో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ ఎవరో క్రియేట్ చేశారు. నాన్న చాలా బిజార్గా ఉంది ఈ షేప్, అంటే మేబీ ఆ షేప్ ఎలా ఉందో ఎలా తయారు చేశారో మనకు అనవసరం. సమ్వన్ హ్యాస్ ఈ రోప్ని ఇట్లా ఊపినప్పుడు ఇట్ క్రియేటెడ్ ఎ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్. And now this disturbance is traveling with some velocity. మొత్తం డిస్టర్బెన్స్ v అనే వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకోండి. సో t అనే టైం తర్వాత ఎంత దూరం వెళ్తుంది, ఇట్ విల్ ట్రావెల్ ఎ డిస్టెన్స్ vt, అంతే కదా. సో అదే డిస్టర్బెన్స్ t అనే టైం తర్వాత ఇక్కడ ఉండాల్సిన డిస్టర్బెన్స్ vt డిస్టెన్స్ కదులుకుంటూ వెళ్తుంది. సో అంటే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అట్ ఎ గివెన్ t అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్. సో అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉంది నాన్న డిస్టర్బెన్స్, అది v అనే వెలాసిటీతో ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతూ ఇదిగోండి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో కెన్ యూ టెల్, ఈస్ దర్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సిగ్నల్ ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0 అండ్ t టైమ్ ఇన్స్టెంట్? చూడండి ఈ రెండు సిగ్నల్స్ కి మధ్య ఏమన్నా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయొచ్చా? అంటే z ప్లస్ vt అని రాయొచ్చు కదా సార్, f of z comma t. f of z comma t ని is equal to f of z plus vt comma 0. z plus vt comma 0. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సిగ్నల్ సిస్టమ్స్ చెప్పారు కాబట్టి ఐ గెస్ యూ నో దిస్ ఇస్ u of t. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఉందనుకోండి, ఇంకో సిగ్నల్ తీసుకుంటాను, -a దగ్గర ఉంది. ఓకే,
ఇదేంటిది ఈ సిగ్నల్ ఏంటి చెప్పండి? యూ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఏ. టీ మైనస్ ఏ, ఇది యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఏ. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అంటారు? మైనస్ విటీ. Yeah, so you get z minus vt. So because this is a right shifted one, okay, so you need to get z minus vt. Okay, ఒకవేళ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది వెనక్కి ప్రాపగేట్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, if it has gone back, then you probably have written z plus vt. సో మనం ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి విల్ డీల్ విత్ z minus vt కండిషన్ హియర్. సో అంటే ఈ రెండు, వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ వేవ్స్ అంటే f of z comma t is nothing but a function of z minus vt at 0th time instant. అంటే 0th time instant దగ్గర నా దగ్గర ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఉందో ఆ ఫంక్షన్లో z ప్లేస్లో z మైనస్ vt పడితే వచ్చే ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద వేవ్. అంటే దట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ అట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్. ఏ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర అయినా దట్ బికమ్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద వేవ్. సో ఐ కెన్ సే ఎనీ ఫంక్షన్ అంటే ఎనీ వన్ డైమెన్షనల్ వేవ్ విచ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ z యాక్సిస్. So traveling on z axis should be a function of z minus vt. అంటే ఏదన్నా ఒక ఫంక్షన్ నీకు ఇచ్చి ఇది వేవా అంటే విల్ దిస్ ఫంక్షన్ రిప్రజెంట్ ఏ వేవ్ అంటే నీకు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గివ్ యూ హియర్ సమ్ ఫంక్షన్స్. చూడండి, ఇలా 5 ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాను. సో ఐ కెన్ ఆస్క్ యూ, విల్ దిస్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్, కెన్ దిస్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ రిప్రజెంట్ ఏ వేవ్? ఇది వేవ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందా అంటే ఎస్ ఇట్ కెన్. ఎందుకు? బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ z minus vt. చూడండి, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ z minus vt. సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో t ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోండి, at t ఈక్వల్ టు 0 యూ హ్యావ్ ఎ వేవ్ విచ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికేస్ లైక్ దిస్. అంటే ఎవరో ఇట్లా ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డికే అయ్యే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేశారు. కొంచెం టైం తర్వాత ఏమవుతుందంటే దిస్ డిస్టర్బెన్స్ ప్రాపగేట్ ఫార్వర్డ్ లైక్ దిస్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఈవెన్ ప్రాపగేట్స్ ఫార్వర్డ్ లైక్ దిస్. Okay, so you can see this is a kind of exponentially decaying disturbance which is propagating forward in the z direction. So అందుకని it is a function of z minus vt లాగా ఉంది. So you can see that if at all any function can be written as z minus vt అంటే అది ఒక z minus vt ఫార్మాట్ లో ఉందనుకోండి, that represents a wave traveling in z direction, okay, with a velocity v. Okay, so second the function అంటే yes it is. Third కూడా it is a function of z minus vt. Fourth is it a function of z minus vt? ఏంటన్నా, can we write it as a function of z minus vt? So probably few people might say sir ఇక్కడ bz square plus vt ఉంది కాబట్టి, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ ఇది కూడా b తో కూడా మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ b స్క్వేర్, సో మైనస్ తీసేద్దాము, b స్క్వేర్ bvt అని వస్తుంది. మేబీ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఇక్కడ I will add so maybe I will add 2b square vt plus bvt whole square, so plus 2bvt minus bvt whole square plus bvt. ఓకే, అంటే యాక్చువల్గా ఈ బీని తీసుకెళ్ళి లోపల మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్ ఇది నాన్న, బీజెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీవీటీ. ఈ ప్లస్ మధ్యలో నేను ఇంకా ఇదిగోండి 4 టర్మ్లు ఎక్స్ట్రాగా యాడ్ చేశాను. ఓవరాల్గా ఆ టర్మ్లు యాడ్ చేసిన మొత్తం 0నే. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వన్, ఓకే, సో దిస్ లుక్స్ లైక్ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ ఇంటూ జెడ్ కూడా ఉందనుకోండి, 2b square. So this looks like b times of z minus vt whole square. అంతే కదా, it looks like that. And I can write the remaining function. Sir, అయితే ఇప్పుడు z minus vt ఫంక్షన్లో ఉంది కదా, will it have a wave phenomena అంటే నో. ఈ పక్కన మిగిలిపోయిన టర్మ్ చూడండి, ఈ మిగిలిపోయిన టర్మ్ అని కూడా యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ z minus vt. సో బికాస్ యూ కెనాట్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ z minus vt, దిస్ కెన్ నెవర్ గివ్ యూ ఎ వేవ్. అంటే ఈ ఫంక్షన్ వేవ్ ఇవ్వలేదు. యూ కెన్ చెక్, యూ కెన్ పుట్ t ఈక్వల్ టు 0 and after that if you increase t greater than 0, ఆ t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఏ ఫంక్షన్ షేప్ అయితే ఉందో ఆ షేప్ ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతున్నట్టుగా కనబడదు. యూ కెన్ టేక్ ఎ MATLAB and you can plot those things in the MATLAB and you can check also. Okay, and the same thing goes for this function also. You cannot express this function also as a function of z minus vt. You can apply any trigonometric formulas, but you can never express that as a z minus vt function. So అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే
ఏ ఫంక్షన్ అయినా ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ అంటే ఒక వన్ డైమెన్షన్లో ఇఫ్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ విటి, దట్ మీన్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఎ వేవ్. అది వేవ్ అవ్వాల్సిందే. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ వేవ్. ఏంటి ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ వేవ్ అంటే దట్ ద డిస్టర్బెన్స్ విల్ బి ప్రాపగేటింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ. అంటే జడి t=0 దగ్గర క్రియేట్ అయిన షేప్ ఏదైతే ఉందో డిస్టర్బెన్స్ షేప్, ఆ డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ముందుకు ప్రాపగేట్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి ఫార్మాట్లో ఒక ఫంక్షన్ రావాలి అంటే in a one dimension it should take the format of z minus vt. So if I say my function is a wave, ఈ ఫంక్షన్ వేవ్ అన్నాను అనుకోండి, then what kind of differential equation this function will satisfy? So నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, ఒకవేళ ఒక ఫంక్షన్ వేవ్ అని చెప్పాను, so if a function is a wave then it should be like a function of z minus vt, and if I say this function is a wave, what differential equation it will satisfy? సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ z minus vt అంటే u అని తీసుకుంటాను. తీసుకుని I will take the derivative of dou by dou f. So what I'm doing here, dou by dou f with respect to z, and another scenario I'm taking dou by dou f with respect to time. Okay, so you know the chain rule. So chain rule tells kabatti f ni g anukuntunnan kabatti, because g is a z minus vt function, so you can write it as dg by du and du by dz, and du by dz is nothing but this value is equal to 1, you can see. Atlane dou by f by dou t chesinappudu if I apply the chain rule again, so dou u by dou t is nothing but equal to minus times of velocity v. So you get this expression. So this equation, if I take another derivative again, inko derivative తీసుకున్నా అనుకోండి, if I do the second derivative, I get that dou square f by dou z square is exactly equal to dou square g by dou u square. Okay, so ఇట్లా నాకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఆ తర్వాత if I take another derivative with respect to time to the say this equation, so I get dou square f by dou t square is equal to v square times of d square g by du square. Okay, but here already there is d square g by du square. So నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో d square g by du square అన్న dou square f by dou z square అన్న ఒకటే కాబట్టి if I substitute it here, I get an equation which looks like this. అంటే this is the differential equation. So this is the differential equation, okay, which has a solution of format z minus vt. అంతే కదా, అంటే ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి, బికాజ్ ఇట్స్ ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ బోత్ z అండ్ t, అంతే కదా, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇట్ ఈస్ బోత్, దిస్ ఫంక్షన్ ఇస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ f, z, t. ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే సొల్యూషన్స్ అన్ని వేవ్స్ అని అన్న, బికాస్ వీ బేసిక్లీ డిరైవ్డ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ ఎ వేవ్. If you assume that f is a wave, then it should be in the format of z minus vt. So అలా ఉంటే అది ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందని డిఫైన్ చేసి తయారు చేశాను కాబట్టి ఈక్వేషన్. ఒకవేళ in a single dimension, if any differential equation is in this format, then the solutions to those differential equations are always waves. Okay, so ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉందో చూడండి. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే, if a function కి if I take double derivative in space, okay, so double derivative in space is some constant times multiplied by double derivative in time. So space lo double derivative dou square by dou z square of that function is equal to some constant times dou square f by dou t square in the time domain. So ఇది single dimension lo. Okay, for example, if you are trying to see disturbances or waves in 3 dimensions, you get double derivatives in 3 domains, 3-dimensional domain, is equal to some constant times dou square e by dou t square. ఇదే కదా మనకు వచ్చింది స్టార్టింగ్ లో మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ ని అన్బౌండెడ్ సోర్స్ ఫ్రీ రీజన్ లో సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒకటి వచ్చింది. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి చూడండి, ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కంపేర్ చేయండి. ఏమన్నా సిమిలారిటీస్ కనబడుతున్నాయంటే, లాప్లాషియన్, వాట్ ఈస్ దిస్ డెల్ స్క్వేర్ ఆపరేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ లాప్లాషియన్ ఆపరేటర్. If you remember Laplacian, it is like this: dou square x by dou x square plus dou square y by dou x dou y square plus dou square z by dou z square. You can see it is a double derivative in space. So space lo electric field ki double derivative cheste, it will be equal to some constant times of double derivative in time. So eppudaina space lo double derivative chesinappudu, if it becomes some constant times double derivative in time, అలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి వచ్చే సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు ఏమవుతాయంటే దే ఆర్ వేవ్స్. సో అంటే ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ నుంచి నేను బాగా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని తెలుసుకున్నాను.
and these electric and magnetic fields will exist in the form of waves. So ante far away from the sources, the electric and magnetic fields can exist, and in what format they exist ante, they exist in the form of waves. That is what this equation is saying. So when Maxwell saw this equation, he was amazed because this is nothing but a wave equation. సో అప్పుడు దాకా సింగిల్ ఆర్డర్ వేవ్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మ్యాక్స్వెల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కలిపి వేవ్ ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేయడం ట్రై చేసినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ రాగానే హీ వాజ్ అమేజ్డ్ బికాస్ దిస్ ఆల్సో లుక్స్ లైక్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ వేవ్స్ ఇన్ ద ఫ్రీ స్పేస్. అంటే సోర్సెస్ నుంచి దూరంగా వెళ్తే దే షుడ్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ ఎ వేవ్. అయితే ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ జరిగింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యు సీ ఇన్ వన్ డైమెన్షన్ ఫర్ దిస్ వేవ్ ఈక్వేషన్, సో ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ కి వన్ డైమెన్షన్ లో ఈ కాన్స్టెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1/v², వేర్ ఇట్ ఈస్ వెలాసిటీ. మనకి ఇంతకుముందు వచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో కూడా అక్కడ μ0 ఎప్సిలాన్ ఉంది. సో అంటే మేబీ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ విల్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ వేవ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ ట్రావెల్ విత్ ఎ వెలాసిటీ ఎంత అంటే 1/v² = μ0 ఎప్సిలాన్. సో ఇక్కడ నుంచి v అంటే ఏమవుతుంది అంటే 1/√of μ0 ఎప్సిలాన్ అవుతుంది. కెన్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటర్ అండ్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? ఎంత వస్తుంది అంటారు ఇది? If you have a calculator, you can put μ0 and epsilon and you can tell me what is the answer. ఎంత వస్తుందో? Anyone? 3 into 10 power. Yes. So it will be 3 into 10 to the power of 8 meter per second. దగ్గరికి వస్తుంది. So which is nothing but the velocity of light. So this has blown the mind. Okay. So ఎందుకంటే ఒక ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సోర్సెస్ ఒక ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఫ్రీ స్పేస్లో ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలవు అని చూస్తే దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ వేవ్ అని తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత అవి ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్ళగలవు ఫ్రీ వెలాసిటీ స్పేస్లో అంటే ఎగ్జాక్ట్గా లైట్ ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుందని మనకు తెలుసు, అంతే వెలాసిటీతో వెళ్ళగలవు. అంటే అంతే వెలాసిటీతో ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ ప్రాపగేట్ అవ్వవు ఎనీ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అని వచ్చిన సొల్యూషన్. సో వెంటనే మ్యాక్స్వెల్ కంక్లూడెడ్ దట్ సో లైట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ అని. సో బికాస్ అప్పుడు దాకా థియరీస్ ఆర్ అంటే అప్పుడు దాకా లైట్ ని వేవ్ అన్నారు, దాని తర్వాత పార్టికల్ అన్నారు, దాని తర్వాత మళ్ళీ మ్యాక్స్వెల్ ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ వేవ్. సో ఫైనల్లీ దే వెంట్ టు ఎ కంక్లూజన్ దట్ ఇట్ హాస్ బోత్ పార్టికల్ అండ్ వేవ్ నేచర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ ఫర్ us. But you can see how things have progressed with these equations. So let us try to understand this wave equation even deeper so that you can get a better understanding how to visualize and how to understand problems in 3 dimensions, right? So this is it for today. Okay. So